Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we would be compiling all the tasbeehat we have discussed so far. So let's get started. Today's dua is mentioned on your screens. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised Asma bint Umays radhiyallahu anha to recite these kalamas at the time of pain. Sunan Abu Dawud. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा को कर्ब के वक्त ये कलिमात सिखाए. Today's tasbih is mentioned on your screen. Prophet Muhammad, peace be upon him, used to recite this kalima more than 70 times a day. Sahih Bukhari 6307. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार करते. सही बुखारी 6307. Today's dua is mentioned on your screens. Translation: O Allah, grant us knowledge of Deen. ए अल्लाह, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा. सही बुखारी. जज़ाकल्लाह खैर.